So, Hare Krishna, everyone. Again, we'll sing some introductory mantras for the beginning. We can show Mangala Charana means auspicious invocation. Yeah. Very beginning, after the portraits, page 1. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Tinam. Now some pranamas which are not in the book, but anyway. Devam Narayanam Vande Vrindavana Nivasinam Anantaguna Bhushita Kotivatsalya Rupinam Gaurav Kripa Vigrahaya Gaurangasya Priyatmane Tam Rupam Satatam Vande Manjivanasya Jivanam Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Radhe Radhiti Mukhabje Yasya Spuratya Bhikshnamya Radhe Priyasvarupa Shri Jivana Janardanam Namo Vishnu Padaya Acharya Simharupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavai Namine Atimartya Charitraya Swashritanancha Paline Jiva Duke Sadartaya Srinama Prema Daine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtae Dinatarine Rupanuga Virudapa Siddhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kisharaya Sakshadvairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gaura Virbhava Bhune Svam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jatam Surato Pangor Mama Manda Matergati
Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohano Divya Dvrindaranya Kalpadrumado Srimat Ratnagara Simhasanasto Shishi Radha Shiva Govinda Devo Prishtalipi Sevyamana Smarami Shriman Rasarasarambi Vamshibata Tatastita Karshan Vinu Swanar Gopir Gopinata Shriyestuna Vrindaye Tulasidevyay Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatyaye Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatara Shrivasadi Gaurabha. Now attention, attention, Hare Krishna Mahamantra, we can sing together. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we can sing this Hare Krishna Mahamantra a little bit together now. So that is called Kirtan, and you can see all the names included in Hare Krishna Mahamantra here. So I spoke a little bit for our new friends, but for everyone I want to say that this is the highest manifestation of the male and female principles. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and Radha, or Hara, his internal energy. So this is the highest union of he, the highest personality, and or Purusha, and the highest energy of Shakti. So Purusha and Shakti together. Hare Krishna. So while singing, don't maintain any material desires, any material ideas. Don't think I want a new big flat, I want a new big car like this. You think all supremely blissful and merciful energy of the Supreme Lord, all attractive and all merciful and all joyous. Rama means all joyous. Please engage me in your service. So let me be together with you. So thus your spiritual body will start growing like this, very, very intensely. So press nicely. Very, yes, very strongly. Gurudev told us to be very strong, so you show your strength. Yes, yes. Strongly. Yeah. Each and every point, yes. Okay. So first, yes. First, how to say, leader sings, then all the choir sings. One time the leader, one time the choir. So один раз поет ведущий, другой раз все остальные. Hare Krishna, no, not now. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo. Hari Om Nitai Gora Hari Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande Hari Hari Om Jai Shri Guru Gauranga Narika Giridhari Radha Lalit Madhav Ji ki Jai Radha Raman Bihari Radha Vinod Bihari Radha Nand Bihari Ji ki Jai Shri Govinda Gopinath Madan Maham Ji ki Jai Radha Damodar Radha Shyama Sundar Radha Gokulananda Radha Raman Ji ki Jai Krishna Balaram Maharaj ki Jai Shri Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki Jai Paramaraditam Guru Pad Padma ki Jai Shri Hare Krishna Mahamantra ki Jai Ananta Kuti Vaishnava Vrinda ki Jai Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Okay, so now we'll speak something about. Yeah, right, Madhusudan Maharaj ki Jai. Now we'll speak something about what's going on here and what it's all about. Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anandalilamaya Vigrahaya Mabadivicha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalmashanashaya Jannavapataye Namaha Janalambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshu Vishwambaro Dijavaro Jugadharma Palo Vande Jagat Priya Karo Karunavataro Kanakachala Dagatro Nilashonab Janetro Mrigamadavaravalo Malati Kundamala Tarala Taruna Vesho Nila Pitambaresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Tavaivasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tvam Naimam Charanantike Yam Pravrijantam Anupetam Apeta Krityam Dvaipayana Viracha Hata Juhava Putreti Tamayata Taravo Bhinetustam Sarvabhuta Hridayam Manimanatosmi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. First of all, my unlimited Dandavat pranams, my respectful obeisances to lotus feet of my Gurudev, my spiritual master, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and my instructing spiritual masters, Shiksha Gurus, Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, their lordships Shri Gaur Nityananda Prabhu and Shri Radha Govinda, and all devotees and friends in Essen. In the house of Shri Vijaya Didi. I'm very happy to be back. This is like a little, how to say, representation of our temple in Vrindavan. It's a local representation of Krishna Balaram Mandir. So I'm very happy to be here, and today we'll discuss something about Bhakti Yoga, this ancient process. So Bhakti means devotion.
Bhakti, this word comes from the Sanskrit root bhaj, which means to worship. So to love means to serve. Worship or serve. If somebody loves someone, oh, definitely service is there. So what can I do for you? But in this material world, love is misplaced, unfortunately. It's misplaced. So it's not selfless. It's always selfish. So when we say, I love you, often it means I love me. I love me so much that you're so instrumental in that I'm feeling so much attachment. Oh, yeah. You can. Does everyone understand? A little. Okay, so actually we need to translate for those who are understanding German. And you can say some synopsis. Vijay Didi can say synopsis of what I've spoken. Sorry, I wanted you to speak a little also, but it's all right. Actually, you can elaborate on the same. But okay, you can say a few words. I mean, you can just give a synopsis of what I spoke, and you can add something of yours also. All right. Also Maharaj freut sich wieder hier sein zu können und betrachtet den Platz hier als Repräsentation von Vrindavan, von unserem Tempel in Vrindavan von Krishna Balaram. So, er möchte über Bhakti Yoga sprechen, über den höchsten Pfad des Yogas und ja, Bhakti bedeutet Hingabe. Maharaj, I'm sorry. What's something about Bhakti I spoken? What is Bhakti? Yeah, it means, I love me, I love you. Ja. Und das in der materiellen Welt ist es so, dass wir sagen, ich liebe dich, aber im Grunde meinen wir damit, ich liebe mich. So, das war so die Kernaussage. Mm-hmm. So therefore we're practicing Bhakti Yoga because we're trying to love the highest object, the Supreme Personality of Godhead, from whom everything emanates. Also das ist der Grund, warum wir Bhakti Yoga praktizieren, um nämlich diese höchste Liebe zur höchsten Person Gottes zu entwickeln. Das ist der Heilige. From him everything emanates. Von ihm alles ausgeht. So he is the highest source of love. Er ist die höchste Ursache von Liebe, oder die größte Ursache von Liebe, die Quelle. So when we travel in this material world, by very, very special fortune, we can meet the pure representative of Krishna, God, that is Guru. Wenn wir durch diese materielle Welt reisen, dann können wir, wenn wir richtig groß vom Glück begünstigt sind, den Repräsentanten Krishnas treffen, nämlich seinen reinen Geweihten. Okay, so the day that we meet Guru in our life is the beginning of our real spiritual life, means real life. Der Tag, an dem wir Guru begegnen in unserem Leben, ist der Tag, wo unser wahres spirituelles Leben beginnt. Yes, so this material life is like a dream. Dieses materielle Leben ist eigentlich wie ein Traum. Yes. We were speaking a little bit with our brother and sister, new first guests, that I'm trying to, like people, souls in this world are trying to live forever, but it's not possible. Die Seelen in dieser Welt versuchen ewig zu leben, aber das ist unmöglich. Yeah, they want to enjoy forever, but it's not possible. Sie wollen ewig genießen, aber das ist auch nicht möglich. Birth, death, old age, diseases, always there. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, das ist das, was ständig stattfindet. You cannot enjoy permanently without these four things. These four things come all the time. Du kannst nicht unentwegt genießen, weil diese 4 Dinge immer kommen. Yeah, and then personified time comes as death. Und dann kommt die personifizierte Zeit in Form des Todes. Yeah, this is the world of time. Das ist die Welt der Zeit. Yeah, so I sat down here and the clock started ticking. Und wir sitzen hier und die Uhr läuft.
Okay, so Sadhu Maharaj, das ist die Zeit für die Ende. It's time to finish, you know. So time is ticking. You know? Die Zeit läuft. Yeah, so we cannot do forever because time is waiting for us. Wir können nicht ewig hier sein, weil die Zeit auf uns wartet. But we saw in spiritual world, Aber there's no time, no space. in der spirituellen Welt gibt es keine Zeit, Yeah. keinen Raum, No birth, no old age, no disease. keine Geburt, kein Tod, kein Alter. Only endless and eternal happiness. Nur endlose, ewiges Glück. Yeah. In Sanskrit, we say Sat, Chit, Ananda. Sat means eternity, Chit means knowledge, and Ananda means bliss. In Sanskrit wird es Satchit Ananda genannt. Sat ist Wissen, Sat ist Eternity. Eternity, also Ewigkeit. Chit ist Wissen und Ananda ist Glückseligkeit. Yes. So in this material world, no eternity, tick, tick, no knowledge. One scientist, one scholar is not a scholar if he doesn't beat another scholar, and no bliss, no pleasure, no eternal pleasure. In dieser materiellen Welt gibt es keine Ewigkeit, die Zeit läuft. Es gibt kein wahres Wissen. Du bist eigentlich nur jemand, der Wissen hat, wenn du nicht von einem anderen Wissenschaftler geschlagen werden kannst. Und No, es gibt auch no keine eternal happiness. Glückseligkeit, weil die Zeit halt läuft. In this material world, there are winners and losers. In dieser materiellen Welt gibt es Gewinner und Verlierer. We can be proudly singing, "We are the champions." No time for losers, but they're losers. Look at them. Like this. Also wir können in dieser Welt keine Gewinner sein oder wir versuchen Gewinner zu sein und dann schauen wir auf die anderen und sagen, und ihr seid die Verlierer. We are the winners, you are the losers. Yes, the exploiters and the exploited. Ja, wir sind die Ausbeuter und die ausgebeutet werden. So capitalism, you know, Kapitalismus. big fish eats a small fish. Der große Fisch ist den kleinen Fisch. But in spiritual world, there's no question of such egoism. In der spirituellen Welt gibt es nicht diese Form von In spiritual world, everything is for the center, In der spirituellen Welt ist alles für das Zentrum gedacht. And in the center, there's all loving, all attractive, all joyous, all blissful, supreme personality. Und im Zentrum ist der All loving, Anziehende, all loving, alles Liebende, all merciful, all joyous, und freudvolle all supreme personality. und die höchste Person, die höchste Persönlichkeit. Yeah. So then everything will be eternal because we were in touch with the eternal and we meditate on the eternal. Dort ist alles ewig, weil wir in Bezug oder in Verbindung zum Ewigen stehen und in ewiger darüber meditieren. Genau. Yeah. So Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. So that's the formula of bhakti. To serve the master of the senses with your senses. To serve the master of the senses with your senses. Rishikena, Das ist die Rishikesha. Formel, genau, den Herrn des Centers zu dienen mit den Sinnen. So we have senses, they're material, Wir haben materielle Sinne and we direct them to the objects of the senses, which are also material. und wir schicken sie zu den Objekten der Sinne, Yeah. die auch materiell sind. So no spiritual principle is there. Kein spirituelles Prinzip. Yeah. Means no eternity, no knowledge, no bliss. Keine Ewigkeit, kein Wissen und keine Glückseligkeit. So as a result, we become victimized Und als Ergebnis werden wir Opfer by material energy. durch die materielle Energie. So if you're enjoying, then you become sick. Wenn du genießt, wirst du krank. Yeah, because intense enjoyment means harmful for your health. Sinn und Genuss bedeutet, dass es uns schadet. Yes. If you eat only sweet, you get Wenn du nur you get Süßigkeiten isst, dann kriegst du Diabetes. diabetes.
if you're salty, you have hypertonic. Wenn du nur salziges isst, kriegst du Yes. Bluthochdruck. I can get no satisfaction. Ich That's kann why. keine Zufriedenheit. Yes, if you watch one movie 100 times, then you get crazy. Okay, I cannot Wenn du watch it 100 Mal anymore. den gleichen Film gesehen hast, bist du verrückt. So, how many sweets can you take? You can ask Chitra how many sweets she can take. 10 maximum, 11 already calling for a doctor. Ja, So, da muss man nachher den Arzt but in spiritual world, unlimited variety. Aber in der spirituellen Welt gibt es unbegrenzte Variationen. There are trees there, so many trees, they're called desire trees. Es gibt dort so viele Bäume, die man Wunschbäume nennt. Yeah. They bring all types of fruits. Die bringen alle Arten von Früchten hervor. Any fruit you like, you can think and take immediately. Egal welche Frucht, an welche Frucht du denkst, Yes. in dem Moment wird sie produziert und du kannst sie nehmen. Yes, but that's, actually the residents of that world, they don't like to enjoy themselves because everything is related to Krishna. Tatsächlich ist es so, dass die Seelen, die dort leben, aber nicht daran interessiert sind, diese Früchte zu genießen, weil sie alles zum Zentrum hinfließen lassen. And they're diving in the wonderful relationships with Krishna. Sie sind eingetaucht in einer wundervollen Beziehung zu Krishna. Yeah, that is called rasa. Rasa means Das bedeutet Rasa. amazing, very, very deep, astonishing relationships. Eine ganz, ganz tiefe, erstaunliche Beziehung. Yeah, no end. Ohne Ende. Difficult for us to conceive because we're from limited world. This world is limited. So to understand unlimited is very difficult by your own intelligence. Für uns ist das schwer zu verstehen, weil wir begrenzt sind. In der spirituellen Welt ist alles unbegrenzt. So you can try to understand, but theoretically maybe, but there's no end, like no end. Du kannst versuchen, es theoretisch zu verstehen, aber tatsächlich ist es dort endlos. No beginning also. Kein Anfang. No. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. So Krishna is the beginning of all beginnings and he's beginningless. Krishna ist der Anfang allen Anfangs und er selber ist anfanglos. Yeah. So that is the absolute. Das ist das Absolute. Infinity. Unendlich. And also no eternity. Eternity, infinity. Unendlich und ewig. Yeah. So difficult for us to understand. But by the process of bhakti yoga it's possible. Also für uns ist es so schwer zu verstehen, aber durch den Vorgang von Bhakti ist es möglich. Yeah. So by the process of bhakti yoga, you also enter that reality. Durch den Vorgang von Bhakti Yoga kannst du in diese Realität eintreten. When Sri Guru comes to your life and puts the potential you have in your heart in action, then gradually you will understand also. Wenn Sri Guru in dein Leben kommt und diese Potenz, die bereits in deinem Herzen vorhanden ist, wenn er die aktiviert, dann kannst du diesen Weg gehen, dann kannst du dort eintreten. Like we're like some kind of machines, having a socket, and we don't know what to do. We're trying here, what? Put it next to the wood, put it next to the wall, put it next to the iron, put it, and nothing happens. But then an intelligent man comes and here, socket 220. Dann kommt ein intelligenter Mensch und sagt, hier ist die Steckdose. Und So dann stecken wir den Stecker Guru ein. comes, Guru knows what to do with us. Wenn Guru kommt, dann Guru weiß, was wir tun müssen. Komm zu mir. And I become playing music. I become colors, different lamps. It's like spiritual discotheque. Das heißt, wird dann die Lichtanlage angehen. So I become really, really happy, really, really happy. Even for 5 minutes we were singing, 5-6 minutes. You have no guru, you have no practice, but still you were feeling something, right? Am I right? You were feeling something special. Huh? Wir haben 5-6 Minuten hier gesungen und obwohl ihr keinen Guru habt, fühlt ihr doch etwas Besonderes. Something you could feel, Ein something. bisschen konntet ihr
spüren. The secret is that Krishna himself and his holy name are non-different. Das And Geheimnis non-different. ist, dass Krishna und sein Name nicht verschieden sind. Yes. So we have to chant the name of Krishna and we have to hear about Krishna. Also unsere Aufgabe ist es, seinen Namen zu chanten, zu wiederholen und über ihn zu hören. Yeah. So we have to hear from the right source, from the lips of Guru, pure Von der richtigen Quelle devotee of hören, Krishna. vom Guru, dem Diener Krishnas. Pure devotee of Pure Krishna. Devotee, von einem Yes, yes, yes. So he gives us the holy name and then he tells about Krishna. So this is like planting the seed and giving water. Gibt uns den Namen Krishnas und dann wässert diesen Samen. So this is like putting the seed and watering. Das ist wie den Samen ins Herz setzen und dann Yeah. wässern. So the process is excellent. It grows. Der Vorgang ist exzellent. Diese, can we say plant? Yeah, the devotional, what's that? The creeper of devotion. Ich sag mal, nicht Schlingpflanze, diese Schlängelpflanzen, Kletterpflanzen. So the creeper grows, then becomes a nice little tree, and bigger, and finally bursts through the borders of material world. Diese Pflanze ist am Anfang noch ganz klein, aber sie wird genährt und dann wächst sie heran, wird zu einem großen Baum und wird richtig kraftvoll und durchstößt dann diese Grenze der materiellen Welt. Yeah, and then grows into that particular area of spiritual world we belong. We belong. Our potential leads us there. Den Platz, wo wir tatsächlich leben. So every single living entity has that potential for development. Each and every. Jedes einzelne Lebewesen hat diese Potenz, das zu entwickeln. Yeah. So when a seed is put in the fertile soil and watered, then it grows. If not, nothing happens. So. Wenn du einen Samen in die Erde legst und in fruchtbare Erde legst und wässerst, dann wird dieser Same wachsen. So our condition is unfortunately in the material world, at that moment, nothing grows. But it can start growing. That's our message. It can start growing. So, tatsächlich sind wir augenblicklich in dieser materiellen Welt und mit dem Samen passiert jetzt erstmal nichts, aber wir haben die Möglichkeit, ihn zum Wachsen zu bringen oder zum. So the great sages of the past were explaining to us a lot about the process of bhakti, process of devotional service. Die großen Heiligen der Vergangenheit haben ganz viel darüber gesprochen, über diesen Weg der Hingabe über Bhakti. So 5,000 years ago, 5000 Jahre, also vor 5000 Jahren. a bit more than 5,000. Ein bisschen mehr als 5000 So the great emperor Maharaj Parikshit was sitting at the bank of the Ganga. hat der große Eroberer Parikshit Maharaj am Ufer der Was sitting on the bank of the Ganga. saß am Ufer der Ganga. Yeah. So he had a curse. He was cursed after 7 days. A great flying snake had to bite him. He knew that he had 7 days to live. Er war verflucht worden und ihm wurde gesagt, du wirst in 7 Tagen sterben von einer fliegenden Schlange. Yeah. Ich weiß nicht, wie du sterben. Also er hatte nur noch 7 Tage. Yes. He was coming from some hunting, I think, and he was very thirsty. And there was a great sage sitting in meditation Also, on his way. No? Parikshit Maharaj war auf der Jagd und er hatte großen Durst und er kam zu einem Heiligen, der gerade in der Meditation saß. Yes. And he asked for some water, but the sage was very deep in meditation. He could not hear anything. Was in trance, so could not hear. Also er hatte dort nach Wasser gefragt und der Heilige war aber in so tiefer Meditation versunken, dass er nicht gehört hat. Maharaj Parikshit was frustrated and he said, "Oh, you cannot hear me. You don't want to help me." So
he took a dead snake. There was a dead snake, and he put the dead snake on his neck like this. Parikshit Maharaj sagte zu dem Heiligen, oh, du willst mich nicht hören, dann hat er eine tote Schlange aufgenommen und hat sie dem Heiligen in den Nacken gelegt. Yeah. So, and then his young son, Shringi, I think, yes, young son, he saw that and he cursed Maharaj Parikshit. Oh, after 7 days you will be bitten by a snake. Der junge Sohn des Heiligen hat es gesehen und hat Parikshit Maharaj verflucht und gesagt, du wirst sterben in 7 Tagen durch eine Schlange, die dich beißen wird. Yeah, so when the great sage came back from meditation, he learned everything. He chastised his son, but that was too late. Als der große Heilige aus seiner Meditation zurückkehrte, hörte er über diesen Vorfall und er hat seinen Sohn gescholten dafür, dass er es getan hat, aber das war bereits zu spät. So the curse of a young Brahmana was already in effect. Der Fluch des jungen Brahmana war bereits in der Kraft. So Maharaj Parikshit started thinking, oh, what shall I do? I have 7 days to live. What shall I do? Parikshit Maharaj dachte darüber nach, was soll ich jetzt machen? Ich habe nur noch 7 Tage zu leben. So he was the emperor of the whole planet. Before there were no countries, like there were some provinces, but the emperor was one for the whole planet, the president of the whole planet, king. Also er war der Eroberer der gesamten Welt. Es gab zwar einzelne Provinzen, aber es gab nur einen Herrscher über die Welt. So immediately he gave his kingdom to his son, Maharaj Dhanamenjay, I think. Anyway, he gave his kingdom to his son, and he sat on the bank of the Ganga. So er gab sein Königreich an seinen Sohn weiter und setzte sich selbst an das Ufer der Ganges. Yeah. At that moment, the great sage Shukadeva Goswami appeared at that place. Zum gleichen Zeitpunkt erschien der große Shukadeva Goswami an yes. diesem Ort. Shukadeva Goswami was 16-year-old youth. Shukadeva Goswami war 16 Jahre alt. Yeah. When he was in the womb of his mother, he didn't want to come out. Als er im Leib seiner Mutter war, wollte er nicht rauskommen. So she was carrying him for 16 years. Sie trug ihn in ihrem Leib für 16 Jahre. And he came out already as a 16-year-old boy. Und er wurde geboren und war direkt 16 Jahre alt. He was totally naked. He was not attached to anything material. That's why he was naked. He was not covering his body. Er war in keinster Weise angehaftet und weil er überhaupt keinen Bezug zu diesen materiellen Dingen hatte, war er nackt. Yes. So he was so much immersed in the meditation on Krishna. His color, bodily color was also like of Krishna, like darkish complexion. Er war so eingetaucht in die Meditation über Krishna, dass sein Körper die gleiche Tönung hatte wie Krishna. Yeah. So he came into the assembly, he sat down. Und er kam in diese Versammlung und setzte sich dorthin. And 88,000 great sages, different kinds of sages, were listening to his speech. 88,000. 88,000. 88.000 große, weise Personen waren dort anwesend. Und, Yeah. So later, one sage was present there, Sutta Goswami. Sutta Goswami, ein großer Gelehrter, war dort anwesend. So later he met another great group of sages in Naimisaranya forest. Und der traf später eine andere große Ansammlung von Naimisaranya. Heiligen in Naimisaranya. Yeah, headed by Shaunaka Rishi. Angeführt von Shaunaka Rishi. So he said that I heard everything from Shukadeva Goswami. Und sagte dort, ich habe alles von Shukadeva Goswami gehört. Okay, so now the age we're living in is called Kali Yuga. That is the age of quarrel and hypocrisy. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, nennt sich Kali Yuga und es ist das Zeitalter des Streits und der Heuchelei. Manda sumanda matayo manda bhagya hupadrutaha. The people in this age are very short-lived, only 100 years at best. Die Menschen, die in diesem Zeitalter leben, werden höchstens 100 Jahre. Recently I was looking
something in the Wikipedia about old age. You know, interesting, because I'm approaching something. So I started looking. You know. Ich habe kürzlich was über das Altwerden in Wikipedia gelesen. So after 60 years of age, you are known as like a senior. You know, Nach senior. 60 Jahren Lebenszeit wirst du als Senior angesehen. After 75, you become the advanced age. Mit 75 bist du dann fortgeschritten. And after 90, you become like what's a person who lives long? What's it? Guys. Ja. Like, Nach 90 bist du dann ein and Geist. above 100, you get your record in the Guinness Book. Ja. We are the champions. So like this. So, but that's very, very short period actually. Aber tatsächlich ist es eine kurze Zeit. Yeah, because before there was Golden Age, Silver Age, Copper Age, and now Iron Age. So in the Golden Age, people lived 100,000 years. Im goldenen Zeitalter wurden die Leute 100.000 Then Jahre. Silver Age, 10,000. Im silbernen Zeitalter 10.000. Bronze, what's it? Bronze. Copper Age, 1,000. Im Kupferzeitalter 1.000 Yeah. Jahre. Und Yeah. jetzt So in Bible, you can also read some sages there. They lived like thousands of years. auch in der Bibel könnt ihr darüber lesen, dass es Heilige gibt, die 1000 But now only 100 years at best. Sorry? 100 years at best. Kali Yuga. Ja, in Kali Yuga ist 100 Jahre schon wirklich Yeah. viel. So the sages told Sutta Goswami, you know, people in Kali Yuga are very short-aged. So, die Heiligen sagten zu Sutta Goswami, Mensch, die Mensch haben die nicht gesagt. And also they have 4 bad qualities, you know, always lazy. Sie sind immer faul. Yeah. So we have a saying, you know, we have a saying in Russian, если б не лень, ел бы досыта каждый день. If not for my laziness, I would be eating every day. Sorry, If not for my, have a saying in Russian, if not for my laziness, I would have been eating every day. I would be eating to my satiation every day. Anyway, no problem. Харибол. Короче, по-русски есть поговорка, если б не лень, ел бы досыта каждый день. Понятно, да? По-немецки скажите по-немецки. По-немецки. Если б не лень, ел бы досыта каждый день. Скажи по-немецки. Wenn ich werde nicht faul, dann werde ich jeden Tag essen. In diese Richtung. But lazy, that's why hungry, you know, because lazy. So lazy that even hungry, you know. So like this. So Manda. Yeah. So Manda, Sumanda Matayo. The second bad quality is people in the age of Kali are not understanding what is good and what is bad. Ein zweiter Fehler der Leute in Kali Yuga ist, dass sie nicht verstehen, was gut und was falsch ist. Also was gut ist, was schlecht ist. So, and they have no spiritual discrimination. Haribol, see you tomorrow. Haribol. Lalita is living with the kids. So. Lalita and little Chitra going, so all the best to them. All right, so the second bad quality is that, the third bad quality is that people have no spiritual discrimination. Der dritte Fehler ist, dass die Lebewesen keine spirituelle Unterscheidung Means they have no spiritual fortune. Sie haben kein spirituelles. So instead of spiritual, what's that called? Values, they go towards material. Anstatt nach spirituellen Reichtümern zu streben, stützen sie sich in die materielle. Okay, and always disturbed. The fourth quality, always disturbed. Und die dritte Qualität, sie sind immer gestört. Okay, that's why they cannot practice process of yoga nicely. Deshalb können sie den Vorgang des Yogas nicht. In the golden age, people were doing meditation and massively going to spiritual world. Im goldenen Zeitalter haben die Menschen Yoga praktiziert, intensiv, und sind direkt in die spirituelle Welt gegangen. In Silver Age, they could not meditate constantly, so they were doing fire sacrifices, like Vedic fire sacrifices. Im Zeitalter
konnten sie keine Meditation mehr ausführen und haben Feueropfer dargebracht. Yes, so in Copper Age they were doing worship of the deities, like Im Kupferzeitalter haben sie die Deity-Form yeah, verehrt. we have deity forms also here, but not everyone can worship. So, Wir haben auch die Deity-Form hier, aber nicht jeder kann den Deity verehren. yeah, so you have to be initiated, you have to learn the standards, so not everyone. Du musst eingeweiht sein, du musst den Standard folgen. But in Kali Yuga, it is said, Harer Nama eva kevalam, kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gati anyatha. In this age of Kali, in this dark age of Kali, In diesem dunklen Zeitalter von Kali yeah, there is no other way, no other way, no other way. Repeat it 3 times. gibt es keinen anderen Weg, keinen anderen Weg, keinen anderen Weg. The Das chanting of the Brahman holy sagt, name, chanting of the holy name, chanting of the holy name, repeat it 3 times. Das Chanten des Heiligen Namens, das Chanten des Heiligen Namens, das Chanten des Heiligen Namens, auch das wird Yeah, dreimal wiederholt. so that's why everyone can take part in that process, everyone. Jeder kann teilnehmen an diesem Vorgang. Yeah, non-educated person, Man braucht nicht ausgebildet little sein. child, anyone can Kinder, chant. Alte, Yes, jeder. yes, but the serious ones, they can pick up the beads and chant under the guidance of Guru on regular basis like this. Wer ernsthaft ist, kann die Chant-Beats aufnehmen und kann chanten unter der Führung eines Gurus. Yeah, so the sages said to Sutta Goswami, in this age of Kali, people have no qualification. Die Heiligen sagten zu Sutta Goswami, in diesem Zeitalter von Kali haben die Menschen Yeah. keine So, Voraussetzungen mehr. What is the highest good for them? Please tell. Was ist das höchste Gute für sie? Yeah. Also, So the sages asked Sutta Goswami 6 questions. die Heiligen haben Sutta Goswami 6 Fragen gestellt. Yes, 6 Fragen. So erste Fragen, what is the highest good? Die erste Frage war, was ist das höchste Gut? Yeah. The second question, what is the essence of all Vedic scriptures? Die zweite Frage, was ist die Essenz aller vedischen Schriften? Vedische Schriften. There are so many Vedische Schriften, and they are proclaiming different kinds of truths. Es gibt so viele vedische Schriften und sie erklären so viele verschiedene Möglichkeiten. Yeah. Some are saying that Shiva is the Supreme Personality. Manche sagen, Shiva ist die höchste Person. Some are saying that, oh, you have to worship some demigods, Shiva, Durga, Ganesh, and you get so much material gain. Manche sagen, du musst Shiva, Durga, Ganesh verehren und dann wirst du ganz viele materielle Reichtümer haben. Some are saying that, oh, you have to meditate on this emptiness, Manche sagen, du musst über diese Leere impersonal absolute. diese unpersönliche Absolutheit. So what is the highest conclusion? So, was ist die höchste Schlussfolgerung? Okay, now the third question, why did Krishna come to this material world 5,200 years ago? So, die dritte Frage, warum kam Krishna 5.300 Jahre vorher in diese materielle Welt? That conversation was right after Krishna's disappearance, not long after. Diese Diskussion fand kurz nach Krishnas Weggehen statt. And Krishna comes regularly from spiritual world as many different avatars. You know avatar? Avatar means those who descend. So many avatars come to this planet. Krishna kommt aus der spirituellen Welt normalerweise in Form verschiedener Avatare in diese materielle Welt. So the fourth question, or rather request, was please describe the activities of incarnations, various incarnations of the Lord. Die vierte Frage war, bitte erkläre uns die verschiedenen Inkarnationen, The activities of different. Die verschiedenen Aktivitäten der verschiedenen Inkarnationen. So this material world is created at one point, and at one point destroyed and becomes unmanifest. Dieses materielle Universum wird an einem bestimmten Punkt, entsteht an einem bestimmten Punkt und an einem bestimmten Punkt wird es auch wieder aufgelöst. So each and every universe has its schedule. At certain point created, then manifest all types of activities, and then
discrete. Manifest, unmanifest. Jedes materielle Universum hat also seinen vorgegebenen Plan, wird manifestiert und geht wieder in die Unmanifestation. So question 5 was, please tell us about the acts of the Lord performed in relationship of creating this material world. Bitte erzähle uns über die Activities of Aktivitäten der höchsten Person Gottes in relation with creation. zur Kreation. And question 6, last question. After Krishna left this material world, where have the religion principles gone? So where did they take shelter? So, dann die letzte Frage, nachdem Krishna diese materielle Welt verlassen hat, wo haben die religiösen Prinzipien Zuflucht genommen? Yeah, because Krishna came just before the start of this age of Kali. Weil Krishna erschien kurz bevor Kali Yuga anfing. Yeah, so after Krishna departed from this planet, Kali Yuga started. Als Krishna diesen Planeten verlassen hat, fing Kali Yuga an. So he was leaving the universe, not only us. No, he was. Yeah, well, after he left this planet. Left this Yeah. planet. So his dear friend Arjuna, his brothers, pure devotees, they noticed, oh, now Kali Yuga has come. Ja, seine engsten Freunde Arjuna und Familienangehörigen haben verstanden, dass jetzt Krishna ist weg, jetzt fängt Kali Yuga an. Everything became smaller in size. Alles schrumpfte, wurde kleiner. In previous ages, people were very tall. In vorangegangenen Zeitaltern waren die Menschen sehr groß. Now, in the modern archaeology, you can see the huge skeletons they find many skeletons, huge, 5-6 meters. Nachlesen, dass riesengroße Skelette gefunden werden. Die sind große 5-6 Skeleton. Meter lang. Like 12 people standing around, and the skeleton is like Yeah. 10-12 meters, like Da this. stehen dann 10-12 Leute drumherum, aber das Skelett ist so Yeah, so unglaublich lang. those people, the skeletons of people from previous ages. Das sind Skelette von Menschen aus vergangenen Zeitaltern. Yeah, so it's said that also dinosaurs, from the previous Kali Yuga. Das heißt auch, dass die Dinosaurier von vom Kali Yuga, Previous. vom vorangegangenen Kali Yuga Yeah, waren. so at the end of Kali Yuga, different kinds of huge. Someone press this Mahamantra. Prem, can you press strongly? The window is cold. No. That's why. Wow, the window is cold. I think so. That's why Okay, it then works. bring. But nicely. Okay, then bring some sellotape. Bring some after. Now you translate. Okay, so then later you arrange with sellotape. Okay, right. Technical problems. Sorry about that. So yes. So So before. Yes, Kali Yuga, etc., etc. So Kali Yuga started, and after Krishna's disappearance, they noticed that people became smaller in age. Plants, also trees. Stellten sie fest, dass alles an Größe kleiner wurde. Then they noticed that people became more stupid. Dann haben sie festgestellt, dass die Leute verblöden. Yes, Verwirren, only eating, sleeping, nur essen, schlafen, and enjoying. und genießen. This very, very primitive. Like Sehr this. primitiv. Yes, no meditation, no Keine Meditation. nothing. So okay, so immediately they left. All Krishna's associates, they left. Und so gingen dann auch die Ja. Associates. Associates. Gefährten Krishnas dann. Okay. So one of our spiritual masters said one very nice phrase. He was speaking Einer also unserer in English. spirituellen Meister hat was ganz Wundervolles gesagt. This world is not a place for a gentleman. Diese Welt ist kein Platz für einen Gentleman. Yes. So a gentleman immediately leaves a bad place. So Ein Gentleman verlässt sofort einen ungünstigen Yes. oder einen schlechten so Platz. especially in Kali Yuga, it's seen that this world is not a good place. Das kann man besonders im Kali Yuga sehen, dass die materielle Welt Yes. kein Some guter nice things. I'm not saying it's completely awful. Platz ist. Ich some sage nicht, nice dass things. alles ganz schlecht ist. Es gibt ein paar schöne But Sachen. Krishna, Bhagavad Gita, in Bhagavad Gita, Die Bhagavad Gita. in Bhagavad Gita, Krishna says, if you see something beautiful that is just a little spark of my
supreme beauty. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, wenn du was Schönes siehst, dann ist es tatsächlich nur ein kleiner Funke von der Schönheit in der spirituellen Welt. Yes. So then Sutta Goswami started answering. Dann begann Sutta Goswami zu antworten. And the answers of Sri Sutta Goswami we will be hearing today. Very wonderful. Und die Antworten, die werden wir heute hören. Das ist ganz wundervoll. Chapter 3, no, one moment. Oh yes. So, first he offered obeisances to Shukadev Goswami, his spiritual master. Als erstes hat er seine Ehrerbietung zu seinem spirituellen Meister Sukadev Goswami dargebracht. And then he started speaking those wonderful verses, very classical verses. Und dann hat er diese wundervollen klassischen Verse gesprochen. He first answered the first question. Die erste Antwort auf die erste Frage. What is the highest good for all humanity? Was ist das höchste Gut für die Menschheit? Save pumsam paro dharmo yadho bhakti radokshaje ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. He said, the supreme occupation for all humanity Die höchste Errungenschaft für die gesamte Menschheit is that by which man can attain to loving devotional service ist das, was den Menschen hilft, hingebungsvollen Dienst zu bekommen. unto the transcendent Lord. Zu dem transzendentalen Herrn. Such devotional service must be unmotivated, Solch devotionaler Dienst muss völlig unmotiviert ist unmotiviert, and uninterrupted und ununterbrochen sein, to completely satisfy the self. Das Selbst vollständig zufriedenzustellen. Okay, so what can satisfy you most in the desert? So, jetzt ist die Frage, was kann dich in einer Wüste am meisten zufriedenstellen? This material world is like a desert. Diese materielle Welt ist wie eine Wüste. All of a sudden you can see water. Plötzlich siehst du Wasser und dann... No, mirage. Nein, es war nur eine Spiegelung. It's like heated sand. Das No ist water nur there. erhitzter Sand. Yeah, so it's just a vision. Das ist eine Vision. Oh, again, you're tortured by that heat, and Wieder bist du geplagt durch die Hitze. finally you find some oasis. Finally, you get out after walking all day. Und dann plötzlich, nachdem du den ganzen Tag gelaufen bist, findest du eine Oase. You find some oasis, and what you do, you inside, outside, you totally cover yourself with that water. You Und was machst du? drink Du trinkst das to Wasser, full die satisfaction. Badewasser, You bathe in that, like this, completely satisfy und yourself. bist vollständig Ah, zufriedengestellt. so that is the devotional service to the transcendent Lord. Das That is der devotional service. hingebungsvolle Dienst zum Yes, transzendentalen yes. Herrn. That is called rasa, rasa, Das wird Rasa genannt. rasa. So each soul has that potential to develop rasa with the Supreme Lord. Und jede Seele hat diese Potenz in sich, diesen Rasa zum transzendentalen Herrn. And rasa is always, that is called chamatkar, means completely astonishing. Astonishing. Und Rasa ist immer vollständig erstaunlich. Ah, so erstaunlich. 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 So each and every soul experiences more and more erstaunlich tastes in the heart. More and more. Jede einzelne More Seele and more. entwickelt mehr und mehr und mehr und mehr Erstaunen. And there's no end. Und da gibt es kein Ende. More and more and more and more, and there's no end. Difficult for us to understand. Mehr und mehr und mehr und kein Ende. Schwer für uns zu verstehen. Because we're like thinking, then, okay, we're hearing, and like, okay, nice, but then we start thinking, how is it possible? How possible? Wir hören das und denken, ja wunderbar, aber dann fangen wir an zu denken und wie sollen wir- No. Sounds like a fairy tale. Nein, das hört sich an wie ein Märchen. Ah, but don't forget, all fairy tales come from where? Spiritual world. Aber wir kommen alle Märchen her aus der spirituellen Welt. Spiritual world. That's why no end. Endless. Weil dort kein Ende- es Yes. gibt dort kein Ende. Yes. So that is what satisfies you most. So Gurudev was giving us example of a flow of honey from the upside down jar. Take a jar of honey, liquid honey, upside down, and it like this. Unending. You cannot stop that flow. Guru gibt uns
diesen Honig, er nimmt dieses Gefäß, dieses Glas und dreht es auf die andere Seite und der Honig fließt unablässig, ohne Unterbrechung. So, people of this world, they try different processes of self-realization. Die Menschen in dieser Welt versuchen verschiedene Wege der Selbstrealisation. In the West, in Germany specifically, many people practice yoga. Im Westen, insbesondere in Deutschland, praktizieren viele Menschen Yoga. But that yoga is mostly, physical yoga, hatha yoga. Aber dieses Yoga ist meist sehr physisch angelegt. You can control your different, how to say, bodily airs, pranas. Also Yeah. verschiedene Lebenslüfte kontrollieren. You can become equipoised. Du kannst ausgeglichen werden. You can become very healthy, really healthy, Du kannst wirklich sehr, sehr gesund werden. And you can get some mystic power, Und maybe. du kannst auch ein paar mystische Kräfte bekommen. Seeing aura, power of Auras healing, sehen, this du hast whole, Kraft zu heilen. yes, maybe contact with some higher beings, I don't know. Dich mit höheren Wesen verbinden. But that is all. That's the limit. Aber das ist alles. Yeah, das ist alles. So, but when we practice devotional service, we practice yoga automatically because this bhakti yoga is also a yoga. Aber wenn wir Bhakti Yoga praktizieren wir auch Yoga. Ja, das ist Yoga. Okay. And many people practice the process of knowledge, jnana. Viele Leute praktizieren den Weg von Wissen. Wissen. So many people study in the universities, then go for postgraduate. They empiricists, they want to studieren, and they want to understand the essence of things. Ja, viele Jnana-Yogis studieren an den Universitäten. Sie wollen die Essenz verstehen. But that's empirical knowledge. But those who want to understand absolute, they go into inquiry about the highest truth, which is impersonal, Brahman, Brahma-Jnana. Diese Jnana-Yogis kommen nicht weiter als bis zu dieser Trennlinie zum Brahma-Jnana, yes. Brahma-Jnana. But by practicing Bhakti Yoga, chanting, remembering, hearing about Krishna, Praxis von Bhakti Yoga, hören, chanten, sich erinnern über Krishna. Yes, automatically we practice jnana, also knowledge. Praktizieren wir automatisch auch Jnana. Because we study about Krishna. Wir studieren über Krishna. We study about us, means about our soul. Studieren über unsere Seele, über uns. Yeah, so tat padartha jnana, tvam padartha jnana, we study. Wir studieren. Yeah, but we don't go into the impersonal liberation. Like, Aber wir gehen nicht in die unpersönliche Befreiung. means we don't want to melt the absolute. Wir wollen nicht mit dem Absoluten verschmelzen. Yeah, for one simple reason, it's impossible to do. Aus einem ganz einfachen Grund ist es unmöglich, das Yeah, you cannot become sugar. You want to taste sugar. How can you become sugar? You cannot become. Du kannst nicht Zucker werden, du kannst Zucker schmecken, aber du kannst nicht Zucker werden. Zucker schmecken. So that's why Rasa is Zucker schmecken. Rasa bedeutet Zucker schmecken. So Jnana Vairagya, and many people, they want to renounce material enjoyment. Okay, enough material enjoyment, we want to renunciation. Vairagya. Viele wollen an einem bestimmten Punkt dem Materiellen vollständig entsagen. Yeah. Vairagya. But Bhakti Yoga is so nice that just by practicing this Hare Krishna mantra, this Bhakti Yoga, automatically you can practice all the other yogas together. Aber Bhakti Yoga ist so wundervoll, dass du, wenn du Bhakti Yoga praktizierst, du automatisch alle Ergebnisse der anderen Yoga-Formen in einem erhältst. So Sutta Goswami said, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janatyasya Vairagyam Jnanam Chedahaitukam. He said, by practicing devotional service unto the Supreme Personality of Godhead Krishna, sagte, durch den Vorgang des Praktizierens von Bhakti Yoga then you gain wirst du causeless knowledge and detachment from the world.
wirst du grundloses Wissen und Loslösung von der materiellen Yeah. Welt. So jnana and vairagya means causeless knowledge you gain. Jnana, also Yeah. Wissen wirst du erhalten. Mhm. So if you're an ignoramus, you're an uneducated person from the street. Selbst wenn du eine From the street. ungebildete Person einfach von der Straße No bist, problem, no kein problem. Because your guru will give you the mantra and guru will explain everything. Dein Guru wird dir den Mantra geben und der wird dir alles Guru will tell you erklären. everything necessary about Krishna, about your soul, your real eternal service. Er wird dir alles Notwendige über Krishna beibringen, über dich selber, über deine Seele. He will also tell you how to renounce this material world. Er wird dir auch sagen, wie du die materielle Welt Or how to verlassen say, musst. we're not closing eyes. We're engaging in this material world mostly. Mostly we're how to say, we have families, we function in this society, no problem. Mostly, like 99.9%. We are not the renounced. Like I'm a renounced, okay? I left the world. I live in India, but most of us, we live in families, we live in houses, no problem, like this. Es ist nicht so, dass wir die Augen vor dem Materiellen verschließen, aber wir nehmen das Materielle in den Dienst. Maharaj sagt, er lebt in dem Stand der Entsagung, er lebt in Indien, er hat keine Anhaftung, keine Anbindungen mehr, aber viele sind Haushälter, viele leben mit ihren Familien, mit ihren Freunden und Verwandten. Yes, but we, how to say, dedicate our facilities, we dedicate our possessions to the process of service, to the process of bhakti yoga. Wir beziehen Engage. oder wir betätigen unsere Familie, unseren Besitz im Bhakti-Yoga. For example, like you walk down the street and you find €100, like simple Als example. Beispiel, du läufst die Straße runter und findest 100 Euro. If you're Gyani, you're like dry renunciate. Wenn du ein Jnani bist, ein trockener Entsagter, You say, oh, this is Maya, this is illusion, and you don't touch. sagst du, oh, das ist Maya, das ist Illusion und du fasst es nicht an. But a devotee, Aber ein Devotee, you say, oh, I can engage that in the service of Krishna. der sagt, oh, ich kann das benutzen im Dienst zu Krishna. So somebody lost, you cannot see the owner, you cannot give, an announcement, who lost €100? Then some imposter will come and give me €100. So, okay, engage that in service of Krishna. Also jemand hat das Geld verloren, aber du kannst nicht mehr nachverfolgen, wer das Ja. war. Wenn du jetzt rufst, wer hat 100 Euro verloren, dann kommt da irgendjemand und sagt, das aber stimmt nicht. Deshalb nimmst du dieses Geld und engagierst das oder nutzt es für den Dienst zu Krishna. And that person who really lost that €100 will benefit. Und die Person, die 100 Euro verloren hat, die wird auch noch nutzen. So his money will be engaged in something really, really transcendental, Sein auspicious. Geld in was wirklich transzendentalen benutzt wird. Yeah, so the whole idea is that just by doing bhakti yoga, you gain all other characteristics, all other qualities automatically. No need of separate endeavors for that. So, die ganze Idee dahinter ist, dass du nur durch den Vorgang von Bhakti all die anderen Qualitäten aus den Vorgängen, die es sonst noch gibt, damit quasi erhältst. In India, people are very much concerned with, they call dharma, Dharma means duty. In Indien sind die Leute sehr darauf bedacht, Dharma auszuführen, ihre Pflichten zu erfüllen. We also here, we do our duty. Wir machen das auch, wir erfüllen auch unsere Pflicht hier. Yeah. So a responsible person is very good. Like if you're responsible, it's a good quality. No? Wenn du verantwortungsvoll bist, dann ist das gut. You have to take care of your family. You have to take care of your old parents. You have to take care of, your house like this. Your nation, like this. Ja, du kümmerst dich um deine Familie, du kümmerst dich um deine Eltern, du kümmerst dich um die Gesellschaft. But you have to, in Bhakti Yoga, you have to dedicate that to the center. Aber im Bhakti Yoga hast du das alles auf das Zentrum auszurichten. Yes. So in this little ashram, we call the ashram spiritual center, the center is here, Radha Govinda, in the altar. So everything goes to them. Yeah. So that's why everything is perfect. Everything being done here
is completely perfect because it's connected to the center. Deshalb ist alles, was hier stattfindet, perfekt, weil es alles in Bezug zum Yeah. Zentrum steht. That's why Sutta Goswami says next, Das ist der Grund, weshalb Sutta Goswami als zweites Dharma sagt, svanushtita pumsam vishaksena kathasuya notpadaya tritiratim shrama eva hi kevalam. The occupational activities a man performs die zeitweiligen Aktivitäten, die ein Mensch ausführt, according to his own position. in Bezug zu seiner eigenen Position. Yeah. For example, some was a teacher, some was a father, some was like have Manche some, einer ist ein Lehrer, manche ist ein Vater. are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of personality of Godhead. Sind alles nur nutzlose Aktivitäten, solange sie nicht in Bezug stehen zur höchsten Person Gottes. So you can gain money, you can look after society, you can look after children, but if you don't provoke the engagement in bhakti, in service to Krishna, this is called waste of time. Shrama. Shrama means waste of time. Also du kannst ständig gehen, du kannst dich um Kinder kümmern, aber wenn du das nicht in Bezug zu Krishna setzt, dann ist es Verschwendung von Zeit. Wie war das? Shrama? Shrama means waste of time. Shrama. Useless labor, useless labor. Nutzlose Arbeit. Yeah, it's Arbeit. So you can do Arbeit. Many people do many Arbeits, you know. Viele Menschen tun viele Arbeit. When I was a small kid, my parents were taking me to a children's cafe. There was one children's cafe. Als ich klein war, haben meine Eltern mich in ein Kindercafé gebracht. Ah, Kindercafé. So there was a squirrel, you know, running in the circle. Da war ein Eichhörnchen, das war in einem Laufrad. The Einhorn, what's it? Eichhörnchen. Eichhörnchen is thinking, I'm doing a very important job. Und das Eichhörnchen dachte, oh, ich tue eine wirklich sinnvolle And then the master gives some, Und so dann gibt der Herr das Essen. a very important job, you know. Ein sehr wichtiger Job. Actually, nowhere. Nowhere. Runs nowhere, does nowhere. No. Okay. Sorry, So, sorry. no problem, no problem. You need a chair? You can take a chair. Stuhl. So, so that's why further on, Sutta Goswami is saying, Dharmasya yapavargyasya nartho tapa kalpate nartasya dharma kantasya kamula bhaya hismritaha. So, all occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. Sorry, what? All occupational engagements. Anyway, your Dharma, understand? Ja, okay. Also alle Tätigkeiten, die du ausführst, alle Pflichten, die du ausführst, sollten in Bezug zur höchsten Person Gottes stehen. Yeah, so running is meant for, running means making 1 meter, 500 meters, 1 kilometer, not running within the wheel. Wenn man rennt, sollte man sich ein Ziel setzen, 1 Kilometer laufen, 5 Kilometer laufen. Man sollte nicht im Hamsterrad laufen. So that squirrel, what's it? Eichhörnchen. Eichhörnchen. That squirrel, if intelligence, you know, if given freedom, then runs towards the forest and very, very happy in the forest. Eichhörnchen freigelassen wird, was macht es? Es rennt sofort in den Wald und es wird sofort glücklich. But if running in the wheel, then Wenn it's es in diesem Rad läuft, actually like a jail, you know. dann ist es eigentlich wie ein Gefängnis. But she's thinking in the jail, oh, this is my dharma, this is my Sie ist in dem Gefängnis und denkt, ja, das duty. ist mein Dharma, das ist meine Pflicht. Yes. But another squirrel comes from the forest and said, listen, you're doing shrama, you're doing useless labor. You know? Dann kommt ein Eichhörnchen aus dem Wald und sagt, du verschwendest deine Zeit. Yes. But, there's a story, you know. A story about a donkey, you know. Donkey. Oh, da gibt es eine Geschichte von dem Esel. One donkey was working for a master. In India, donkeys are used very, very nicely. So a donkey was working for a master. Every day was carrying heavy loads, all day. Ein Esel in Indien ist das gang und gäbe, dass die
Esel dort arbeiten und Yeah. jeden Tag hatte er da seine Lasten zu tragen. Yeah, so sometimes he was not willing and something, and the master Manchmal war like this. nicht willig zu arbeiten und er kriegte IA und dann kam der Meister mit der Rute und hat ihn geschlagen. Arbeiten, du. Arbeiten, du musst arbeiten. Okay. And then at the end of the day, the master was giving some dry grass, you know. Und am Ende des Tages hat ihm der Meister trockenes Gras gegeben. So, but anyway, he was satisfied. He was Aber okay. egal, er war zufrieden. This is my work. This is my salary. Das ist meine Arbeit, das ist mein And then another donkey came from the forest, you know. Dann kam ein anderer Esel aus dem Wald. Yeah, independent. Ein unabhängiger Esel. And told him about independence. Listen, I'm living in the forest, very nice. Und You can erzählte ihm find so much food, you von know. seiner Unabhängigkeit. You can run, you can dance like Das this. ist so schön und überall Gras und du kannst rennen. Yes. But that donkey is listening. Why don't you want to come with me? Come on, escape at night, come to my forest. Der Esel hörte zu und der andere sagte, ja, komm doch mit mir, du kannst heute Nacht einfach abhauen, dann kommst du mit mir in den Wald. Oh, maybe later. Oh, maybe my master actually takes good care about me. You know? Mein Meister passt so gut auf mich auf. But then that forest donkey is thinking, oh, that crazy guy, why does he want to stay at his master? Such a possibility, you know. Der Waldesel dachte so, oh mein Gott, was ist mit diesem Esel los? Ja? Der will nicht mitkommen. But then he's asking again and again and again. Immer wieder. And then the donkey is disclosing his heart, actually, what's going on. You know? Und dann öffnete der Esel ihm tatsächlich sein Herz. Und You know what? I'm staying here because my master has a very beautiful daughter, you know. Er sagte dann, weißt du, also tatsächlich ist es so, mein Meister hat eine wunderschöne Tochter. Yes. And once she was cooking rice, and the rice got burnt, you know. Und einmal hat sie Reis gekocht und der Reis verbrannte. So the master was chastising her like anything, shouting. Und der Meister hat seine Tochter dann gemaßregelt und hat sie angeschrien. If you do that again, I'll give you in marriage to that donkey. Und er sagte, mal was, dann verheirate ich dich mit dem Esel. So I'm just waiting. Maybe next time she'll burn the rice again, you know. So this is called shrama, you know, shrama. It's a waste of time, useless labor. Useless labor. And then at the end of the day, singing, I can't get no satisfaction. And then some dry grass, you know. It's my life, you know. So, like, yeah, nice story. So, not meant for all your occupational duties are not meant for your self-sense enjoyment. Also all deine Pflichten, die du ausführst, sind nicht für deinen Selbstgenuss. So this society, materialistic society, is cultivating sense gratification, sense enjoyment. Das, was die materielle Gesellschaft etabliert, nämlich Sinnengenuss. Yeah, so this is like way of life, you know. Das ist die Art zu leben. American way of life or something they say, you know. Sie sagen, es ist die amerikanische Art. And they enjoy, you know. Genuss. But Srimad Bhagavatam is saying, Sutta Goswami is saying, Kamasya nedriya pritir talvo jiveta javata jivasya tattva jigyasa nartha yascheha karmabhi. Life desires should never be directed towards sense gratification. Aber die Schriften sagen, Sutta Goswami sagte, dass die Schriften sagen, dass das Leben nicht für Sinngenuss bestimmt ist. Yeah, one should desire only a healthy life. Man sollte nur ein gesundes Leben. And what is healthy life? Was ist gesundes Leben? It's a life dedicated for inquiry about the absolute truth. Gesundes Leben ist, was dafür genutzt wird, nach der höchsten Persönlichkeit Gottes zu fragen. Ne? Because there are 4 types of activities common for both animals and a human. 4 types of activities. What are they? 4 Arten von Aktivitäten bei Tieren und auch bei Menschen.
Okay, eating, sleeping, mating, defending. Essen, schlafen, sich vermehren und sich verteidigen. Yeah. So a man eats, a dog eats. Mann isst, der A Hund man sleeps, dog sleeps. Der Mensch schläft, der Hund schläft. Yeah. The man creates progeny, dog creates progeny. Der Mensch schafft Nachkommen, der Hund schafft A Nachkommen. man defends and attacks. Der And the dog Mensch defends and verteidigt attacks. sich, Here you wenn go. er angegriffen wird, und der Hund verteidigt But sich. what is the specific feature of human life? Can you tell? Aber was ist die Besonderheit bei Menschen? What is that? Was ist es? Can you say? Was wisst ihr The das? very special faculty of human life. What is that? Die Besonderheit, die der Mensch hat, Ja. die ihn vom Tier unterscheidet? Denken. Denken, thinking, Singing, thinking. thinking. No, dog also thinks. Where to find the bone, and man thinks where to find the job. So. Der Hund denkt, wo finde ich einen Knochen, und der Mensch denkt, wo finde ich eine Arbeit. Also denken ist Also es nicht. thinking. Chimpanzee thinks, can count, can tell colors. Ja, Chimpanzee put Schimpansen things können together. zählen, Intelligent. Ah. sind intelligent. No, dharma vritti. Dharma vritti means ability to perform bhakti yoga. Die That's the thing. Fähigkeit, Bhakti-Yoga A auszuführen. dog cannot. Ein Hund kann es nicht. The faculty, the dharma of the dog is huff huff. That's it. Bas. Nothing else. Die Fakultät des Hundes, sein Yes. Dharma ist es zu bellen. Yes. Meow by a cat. Ja, bei den Katzen, Yes. die miauen. But human, no. Hare Krishna, Hare Krishna. See? Und bei Menschen ist es Hare Krishna. Yes, but- Hare Krishna. Even animals, they're sensitive, so much sensitive. Selbst Tiere sind so Yeah. sensibel. We come to different houses, you know, dogs and cats sometimes very ecstatic to see us. Ja, wir kommen manchmal in Häuser, da gibt es Katzen Ja. und Hunde, und die sind richtig ekstatisch, wenn wir Yeah, when I was in Wales, you know, in Als the ich in UK, Wales war, a cat came and kam at die once, Katze at und once, you know, kam sofort und ah, schmiegte sich. at once they feel, you know. So even animals, but cannot, you know, Hare Krishna, Hare Rama, Sie you know. können nicht chanten. So you can put tilak on the ass, but what's it? Donkey will remain donkey. Ja, du kannst den Tilak auf die Stirn machen, den Esel, aber er bleibt trotzdem But a ein Esel. human can do bhakti. Aber ein Mensch kann nicht Yeah. machen. So how? Aber By meeting spiritual master, by hearing devotional discourses from him. indem man den spirituellen Meister trifft und spirituelle Themen von ihm aufgezeigt bekommt. Yeah. Shushrusho Shradadhanasya Vasudeva Katharuchi Syan Mahatsevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. By serving those devotees who are completely freed from all vice, means Durch vice. den Dienst zu den Devotees, die vollständig befreit sind Yeah. von diesem, Vice means like evil. von Mhm. teuflischen, Yeah. vom Bösen. Everything bad, you know, they're Ja, free. von allem, was schlecht ist. So that is great service. Das ist großer Dienst. Okay, so we're serving whom? Our boss, Wem dienen wir? Wir dienen unserem Chef, our family, unserer Familie. yes, anyone, but actually our senses. Aber tatsächlich dienen Yeah, wir unseren yes. Sinnen. We're serving our, how to say, TV, Und wir dienen unserem Fernseher, football, Fußball, beer, Bier, like this, what people are doing, working was for die you. Menschen so tun. Ja. But the object of the service is that devotee of Krishna who is free from all vice. Aber der einzige verehrenswerte sollte der Devotee sein, der frei von all diesen schlechten Eigenschaften ist. So that devotee will give you a very special gift. Dieser Devotee wird dir ein ganz besonderes Geschenk Yes, machen. very, very special gift Sehr speziell. in the form of blessing. In der Form von Segnung. He can give some Mahaprasad, you know, some spiritual food. Er kann dir zum Beispiel Mahaprasad geben, das Ja. ist spirituelles Essen. Yeah, Bhakta Padadhuli, Bhakta Padajal, Bhakta Bhukta Avashesha, Tina Mahabal, 3 things. 3 Sachen, Ja. 3 Dinge, die du bekommen Spiritual kannst. food from them. You know, they've Spirituelles tasted. Essen von ihnen, Yeah, the food bathing water, das Fußbadewasser von Ja. ihnen. and even if you touch like this, Und selbst food dust, wenn like du this. ihre Füße berührst, Mahabal, then we become very, very powerful, dann like the werden wir spiritually sehr- powerful. werden wir
Yes. kraftvoll, sehr Yes, machtvoll. yes. Then you can become devotee of Krishna because of that. Dann kannst du ein Devotee Krishna Yes. werden. So by such service, one gains affinity. Means like you appreciate, you like the hearing of the messages about Krishna. Durch diesen Kontakt bekommst du Wertschätzung zu den Themen über Krishna. Okay. So by service of those devotees, consciously or unconsciously, no problem. Ob du also bei dem Dienst zu diesen Devotees, ob bewusst oder unbewusst, You can develop great taste for hearing about Krishna from kannst them. du großen Geschmack dahin entwickeln, über Krishna zu hören. Yeah, for example, an old man walks along, how to say, crosses the street, and you're helping, carrying some bag, you know. Zum Beispiel hilfst du einem alten Menschen über die Straße, indem du seine Tasche Like a trägst. normal social act, but the Ein ganz old normaler man is a sozialer saint. Akt. Old man. Aber der alte Mann ist ein Heiliger. So that act was like a very special credit for you. Dieser Akt, diese Handlung hat dir einen ganz besonderen Reichtum und Kredit. Okay. So next time, Guthaben. so next time when you see some holy person, you develop interest. Oh, what will he speak? Wenn du das Interesting. nächste Mal einen Heiligen triffst, dann wirst du ein gewisses Interesse dahin entwickeln. Ah, so and then you can hear something, then you can read in a book. Dann hörst du was, dann kannst du was im Buch So you lesen. develop interest in the So, subject du matter. entwickelst Interesse an dieses spezielle Thema. Yeah, so you're also special because you can hear so much during one evening about spiritual subject matters. So, ihr Generally, people are not Ihr interested. seid auch sehr besonders, denn ihr könnt an einem Abend so viel über spirituelle Dinge hören. Das ist Ja. den Leuten im Allgemeinen ja gar nicht Normally not interested. die Yeah, sind nicht but interessiert. you must have done something in your previous lives Du so that wirst this interest in is, eurem vorangegangenen Leben getan this is haben. not accidental. Euer Hiersein ist kein Unfall. Ist kein Otherwise, normal people will fall asleep, you know, and Zufall. sorry, I'm busy Normalerweise and go. Menschen schlafen ein. Yes. Okay, so they prefer different other things. Ja, sie geben anderen Dingen den Vorzug. So, but continuously hearing, let's hear what will happen. But Aber continuously was hearing. passiert, wenn wir jetzt dauerhaft hören? Das werden wir jetzt erfahren. Yeah, you remember this verse? Very nice. Shrinvata svakatha Krishna punya shravana kirtana hridyantasto hepadrani vidunoti suhritsatam. That's what happened. Then Krishna, who is the super soul in everyone's heart, Dann ist Krishna, der die Überseele im Herzen eines jeden ist, will cleanse the desire for material enjoyment. wird die Wünsche nach materiellem Genuss reinigen Yeah, in the heart of that person. in dem Herzen dieser Person. Yeah, because that person has created some urge, some, how to say, desire to hear, the greed, yes, to Weil hear. diese Person eine besondere Gier entwickelt hat zu hören. Yeah, so, but the source should be very pure. That Aber devotee should be very pure. Dieser Devotee sollte sehr rein sein. Yeah. So, the perfection of life is to hear the subjects of the Srimad Bhagavatam. You know, actually, we're reading now Srimad Bhagavatam. We're hearing Srimad Bhagavatam, this highest book of all Vedic literature. So, the essence of life Die Essenz des Lebens is to develop ist attraction for the topics of Srimad Bhagavatam. Anziehung zu entwickeln zu den Themen des Srimad Bhagavatams. Yeah, and- Srimad Bhagavatam yeah. ist die höchste Schrift. Yeah, we're hearing the message of Srimad Bhagavatam Wir now. hören jetzt hier die Botschaft des Srimad Yeah, Bhagavatam. the highest Die höchste scripture of the Vedic Schrift literature. der vedischen Schriften. Yeah, so then what will happen next? Vijay, what will happen next? Was When wird als nächstes passieren? Nashta prayashva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttam shloki bhaktir bhavati naishtiki. So by hearing Srimad Bhagavatam regularly, Hören vom Srimad Bhagavatam yeah, and by rendering service to pure devotees, und durch das
das Ausführen vom Dienst zum All- reinen Geweihten all troublesome which is in the heart will be completely destroyed. werden alle troublesome. Troublesome means what gives trouble in the Okay, heart. werden alle Probleme, die man im Herzen hat, aufgelöst. Yeah, so many people have many problems in life. Viele Menschen haben viele Probleme. Yeah. So when you ask, how are you? Fine. Wenn And du you jemanden fragst, und wie geht's Smiling, dir, kommt die smiling. Antwort, ja, mir geht's gut. yeah. So like stewardess on the plane. So wie die Stewardessen im Professional, Flugzeug. you know. Professionelles Lachen. Maybe she's in depression, you never know. Ja, But vielleicht hat sie eine Depression. professional smile. Das ist ein Every time. professionelles Alles Gute. Freundlichkeit. Then when it comes home, then Und wenn sie nach Hause depressed, kommen, dann sind sie depressed. deprimiert. Cannot go on, you know. Ja, Why? warum? Warum? Because senses are touching the sense objects all the time. Warum? Weil die Sinne immer angezogen sind zu den Objekten der Sinne. The objects of the, Senses, Sinne. how to say, the direction of the attraction goes towards sense objects only. Ja. Die Ausrichtung geht immer, also die Ausrichtung der Sinne geht immer zu den Objekten der Yeah, Sinne. because this material world is the world of exploitation. Diese materielle Welt ist die Welt der Ausbeutung. Yes, but the spiritual world is the world of dedication. Aber die spirituelle Welt ist die Welt der Kinder, ist es ja nicht Dedication. Dedication, the word of dedication means Widmung. Yeah. So, as you hear the message of Srimad Bhagavatam, all those problems will finish. Wenn du die Ausführungen des Srimad Bhagavatam hörst, dann Yes. all diese Probleme Yeah. beenden. Just chant the name of Krishna, hear about Krishna, then all problems will be finished. Chante den Namen Krishnas, höre über Krishna, dann werden alle Probleme Yes. beendet. Not at once, maybe, Nicht but auf einmal. you have to dedicate some time. Du musst schon Zeit investieren. But if you work hard, then very quickly you go, very quickly. Aber wenn du hart daran arbeitest, dann geht es sehr schnell. Yeah. Sehr So. ernsthaft. Would you say sincere, better than hard? Yes, sincere. Yeah, sincere. So all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Prayasvabhabdrishu. All that is troublesome for the heart, almost completely destroyed. Alles das, was dem Herzen Probleme macht, wird vollständig zerstört. And the constant devotional service to Supreme Personality is established in the heart. Und der beständige Dienst der höchsten Person Gottes ist im Herzen etabliert. Okay. Tada rajastamo bhava kamalobhadayaschaye cheta eter anavidham sthitam sattve prasidati. So when all that is auspicious is established in the heart, what will happen? Was wird passieren, wenn all das im Herzen etabliert ist? Das Glücksverheißene. Then, in this material world, there are three modes, In der materiellen Welt gibt es drei Erscheinungsweisen. the three powers of material nature. Die drei Kräfte der materiellen Natur. So, goodness, Die passion, Güte, Leidenschaft and ignorance. und die Unwissenheit. Three. So whatever you see, whatever you touch, whatever you contact with, these three powers or their combinations are acting. Also was immer du siehst, berührst, wird von diesen drei Energien gesteuert, steht in Beziehung dazu, ist connected. Ne? Yes. So people also are under the influence of those three. Auch die Lebewesen, die Menschen sind unter der Erscheinungsweise, unter diesen Einflüssen, unter den drei Einflüssen. Yeah. So those people who want to help others, who want like a healthy way of life, Die, ökologische Atmosphäre. die Leute, die den Wunsch haben zu helfen, die Healthy way of life. ja,
gesundes Leben bevorzugen, ekologische Atmosphäre. ökologische, So altruists, helping others, like this, ja, anderen zu helfen. they're in goodness. Die sind in der Erscheinungsweise der Güte. Yeah. Tugendhaft. And those people who are passionate, who want to make money, Die Geld machen wollen, who are very attached to the opposite sex, sehr angezogen sind zum anderen Geschlecht. and they want always to enjoy, Die gratification of genießen their senses, like the sense enjoyment. They're in passion. They're in passion. Sind in Leidenschaft. Yeah, and ignorance, people who are crazy, lazy, Und die drunk, Leute, die trinken, die Yeah. faul sind, and create disturbance, die and they Störung machen, perform violence like this. die Gewalt Yeah, ausführen, have false ideas, falsche Ideen foolish like this. So that is haben. ignorance. Das Ignorance. ist Unwissenheit. Yeah. So whatever you can see is the combination of those. Also was immer Ja. du sehen kannst in dieser materiellen Welt, ist eine Kombination von Ja. diesen dreien. So Krishna explains in Bhagavad Gita so many aspects of reality in terms of these three modes. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita so viel über die Realität in Bezug zu diesen drei Yeah. Erscheinungsweisen. For example, food. Okay. Zum Beispiel Essen. Yeah. So we're all vegetarians. Wir sind alle Vegetarier. Yeah. So vegetarian food, which is fresh, especially, gives so much health, optimism. Like this. Vegetarisches Mm. Essen, Mm. was Mm. frisch ist, das gibt so viel Gesundheit und Optimismus. That is in goodness. Das ist in der Erscheinungsweise. The food which is everything with two, like too salty, too sweet, too bitter, too spicy. Essen, was mit zu viel ist, zu salzig, zu süß, zu Yeah. würzig. Maybe very tasty, but then you get sick. Aber ja, eben sehr lecker ist, aber das Yeah. macht dich krank. So that is passion. Das ist Leidenschaft. Yeah. And food which is like stale, old, rotten, Alles, was schon alt ist, vergammelt ist, alcohol, drugs, all Alkohol, this, Drogen, Zigaretten. Yeah. And also all food which comes from killing animals, und alles Essen, was durch das Töten von Tieren which kommt. has blood in it, Das, was Blut That's ist, ignorance. das ist Unwissenheit. Especially cow, In India, cow is a mother, In Indien ist die Kuh die Mutter. Kudi Muta. So there are 7 mothers. Es gibt 7 Mütter. Atma Mata Guru Maitri Brahmani Rajapatnika Dhenu Dhatri Tata Prithvi Saptaita Matra Smrita. There are 7 mothers. Your own mother, Die eigene Mutter, Atma Mata Guru Maitri, mother of your guru. die Mutter deines Gurus, Guru Maitri Brahmani, the wife of a Brahmana. die Frau eines Brahmana, The wife of a king, the die queen, Frau eines Königs, die Königin. And then Dhenu means cow. die Kuh, Yeah, and the wet nurse giving milk to babies. ja, die Amme Yeah, and the Mother Earth. und Mutter 7. Erde. So if you perform violence towards one or more of those mothers, terrible reactions will come to you. Wenn du einer dieser 7 Mütter Leid zufügst, dann wirst du fürchterliche Yeah, Reaktionen. in the form of a war. Und zwar in der Form von So those countries where cows are killed so much, they have wars. wo die Kühe so viele Yeah, Kühe that is the getötet law of werden, haben nature. Krieg. Law of nature. That's why in Vedic society, cow protection was so important activity, Deshalb very wurde important. in der vedischen Kultur der Kuhschutz, der war so wichtig. Like your mother, you never kill. So cow also you never Du kill. tötest deine Mutter nicht und Ja. die Kuh ist die Mutter. Yeah, like this. So very, very important activity. So okay, so these are about the 3 modes we were discussing. Das genau waren die 3 Erscheinungsweisen. So as soon as the regular service is established in the heart, Sobald der regulierende Dienst im Herzen etabliert ist, the effects of nature's modes of passion and ignorance werden die Einflüsse der 3 Erscheinungsweisen, disappear from the heart. die verschwinden. So lust, desire, hankering, Lust, Wunsch,
hankering, all disappear from the heart. Yeah. So that is the process of Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga just drives away all bad things from the heart. We had millions of experience examples. Like people come from depressions, people come from alcoholism, people come from jails. Yeah. What to speak of those philosophical people, looking for truth, yogic people who want pure life like this. So many people came from yoga, so many people came from like things like astrology and many things like looking. Yeah, so philosophy, astrology, so many spheres, and also people who are lost in life, totally lost their way in life. Yeah, so they get new life, completely new life. Yeah. Krishna says in Bhagavad Gita, 4 types of people come to me. Chaturvida bhajante mam jana sukritinarjana artha vigyartha artharthi jnanicha bharatarshaba. There are 4 types of people. First one is artha. Artha means one who wants wealth. No. Artha means suffering. One who's suffering. So those who are suffering, those who are inquisitive, those who want to achieve wealth, yeah, and those who want to achieve knowledge. So those who achieve knowledge are the best, Krishna is saying. Yeah, Bahunam Janmanam Anti Jnanavan Mam Prapaditi Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. So after many births, such a person and knowledge will come to me. But such a person is very rare. Yeah, very rare. So Krishna was also saying, amongst thousands of people, Manushyanam Sahasrishu Kashchid Yatata Siddhayadatam Api Siddhanam Kashchid Mam Vetti Tattvataha. Out of many people, thousands of people, one may come to me. Yeah. And out of many others who come to me, one can hardly know me in truth. Und von den vielen, die zu mir kommen, ist vielleicht einer dabei, der mich versteht. Because most people are under the spell of Maya, under this, how to say, illusion so much. Weil die meisten so sehr unter dem Einfluss der Illusion sind. Yeah, so by the process of the service, passion and ignorance go. Also durch den Vorgang des Dienens gehen Leidenschaft und Unwissenheit. So devotee is established in goodness. Der Devotee ist in der Tugendhaftigkeit. And gradually, pure goodness, Shuddha Sattva, pure goodness. Und nach dann in der reinen Tugendhaftigkeit. So, unalloyed goodness will bring person to spiritual world. Die reine Tugendhaftigkeit wird uns in die spirituelle Welt bringen. You wanted to ask something? Yes, what is the difference between Sattva and Vishuddha Sattva? Yes, please. Sattva and Shuddha Sattva. So Sattva is a material mode of goodness. So Tugendhaftigkeit ist Sattva ist die materielle. Ja, die materielle Tugendhaftigkeit, das ist Sattva. Materiell means in regard to what you said before, doing good things. Yeah, this is a material mode of goodness, like you become altruistic, you help others, like this. But that is not connected to the center. That is material goodness. Materielle Tugendhaftigkeit richtet sich darauf aus, anderen zu helfen, Krankenhäuser zu errichten, Spenden zu geben und so. Aber
Es ist nicht spirituell. Yeah, so that is called like charities and Ne? Spenden, yeah. Krankenhäuser. That is good, but it's material. Das ist gut, aber es ist materiell. You create good credit for yourself. You will gain good birth in a good family, Du schaffst educated. Ja ein gutes Karma und bekommst dann im nächsten Leben eine bessere Geburt. Yeah, but Shuddha Sattva Aber Shuddha-Sattva means the atmosphere of spiritual world. bedeutet die Atmosphäre der spirituellen Welt. If you help others, but you're not connected to the center, Wenn du anderen hilfst, aber nicht mit dem Zentrum verbunden bist, you will be still bleibst, experiencing birth and death. wirst du weiterhin Geburt und Tod erfahren. Yes. Good birth, you can go to paradise, 14 planetary systems, you can go to 14 Planetensysteme und wenn du eine gute Geburt bekommst, dann kannst du in den Himmel kommen. you can go to abodes of demigods. Du kannst in die Reiche der Halbgötter gehen. Oh, Himmelreich. Yeah. Himmelreich. Himmelreich you can go to. But from Himmelreich you have to return Aber also. vom Himmel aus musst du wieder zurück. Yeah, zurück. Like, what's that? Sanatorium? Zurück aus Sanatorium. Okay, and you have to go back. Nice life there, nice food, everything. War schön da, schönes Leben, gutes Essen, aber Yeah. Resort, like sea resort. ja, Yeah, but dann musst du wieder zurück. spiritual world is nothing of a kind. You'll never return from there. Wenn du die spirituelle Welt ist ganz anders. Wenn du da bist, wirst du nie Yeah. wieder In zurückkehren. 2 verses of Bhagavad Gita, Krishna is Zwei saying, Verse in der Bhagavad Gita. those who come to spiritual world will never return. Krishna sagt dort, die in die spirituelle Welt Yeah, kommen, this is werden nie ultimate wieder liberation, ultimate revelation. Das ist Yes, die liberation. ultimative Befreiung. Yes, you have purely spiritual body. Du hast einen vollständig Ja. reinen spirituellen Körper. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Thus, a person is established in the mode of unalloyed goodness, Shuddha Sattva. Dann ist eine Person in reiner Hingabe verankert. Das ist Shuddha Sattva. Yeah. So, complete knowledge of Supreme Personality of Godhead established in the heart. Vollständige Wissen über die höchste Person Gottes ist dann im Herzen etabliert. And liberation from all material entanglement. Und die Befreiung aller materiellen Verstrickungen. Vidyate hridaya grantishchidyate sarva samshaya kshinyante chasya karmani drishta evatmanishvare. Thus, the knot in the heart, K-N-O-T, knot in the heart is pierced. Dann ist der Knoten im Herzen Knoten. gesprengt. Knoten is sprengt. Geplatzt. So remember Julius, who's that? Alexander the Macedonian, you know, the great Emperor Alexander. Der gordische Knoten. Ah, gordische Knoten. It's a gordische Knoten. So Alexander came, you know, there was great Knoten, Da gab's you einen know, großen Knoten. and there was a problem how to untie the Man Knoten. wusste nicht, wie man den öffnet. And Alexander took his sword and Und er nahm sein like this. Schwert und durchschlug ihn. and to the Knoten. Okay? Yeah. Already said it. All right, so this is bhakti. You know? Das ist Bhakti. Many people they try to, oh, Viele versuchen, den Knoten zu why am lösen. I suffering in this life? Let's examine my karma, you know, previous life. Leide ich in diesem Leben, das liegt an meinem Karma. You go to some mystic who makes regression, you know, like Du gehst zu einem Mystiker und du machst eine Rückführung. last lifetime, your wife was your great enemy. Und deine Frau, dein größter Feind. And you did something wrong to her, to Und du him. hast was falsch gemacht. So he came as your wife and So, deshalb was pricking you, you know. ist sie jetzt wiedergekommen. All life like this. Just chant Hare Krishna, you know, that will disappear. You know? The knot, Hare Krishna und dieser Knoten wird yes. Karma will be destroyed. Karma wird zerstört. If we chant very nicely, Wenn Then, sehr gut, sehr yeah. Aufmerksam. then even at the level of Nama Abbas means shadow of the holy name, shadow of the holy name. Selbst wenn wir
vom Schatten des Chants, and maybe you have to explain about. That is not full realization of Krishna. Das heißt, man hat noch keine vollständige Realisation. But you have great attraction for the holy name große Anziehung zum heiligen Namen and for Krishna's pastimes, stories about Krishna. Like already your karma is destroyed. Ist dein Karma bereits zerstört? All karma, completely destroyed. Wow. Even shadow of the holy name. Yeah. When we will come. Yeah. Soon. Don't worry. It's not long to wait. So thus knot of the heart is pierced and all the imperfection is cut to pieces like this. So dieser Knoten ist dann durchtrennt und alle disappeared. Yes, so the chain of fruitive actions is fully terminated, stopped. Die chain. Fessel, die Kette der fruchtbringenden Aktivitäten ist beendet. So, that is the process of bhakti. Das ist der Vorgang von Bhakti. I'm so happy we heard about that today. Ich freue mich so sehr darüber, dass wir darüber heute hören. And tomorrow we will hear something about sweet pastimes of Krishna. Und morgen werden wir etwas über die süßen Spiele Krishnas So in Srimad Bhagavatam, especially 10th canto, insbesondere über den 10. Kanto des Srimad Bhagavatam. there are so many wonderful pastimes of Krishna spoken. So viele schöne Spiele Krishnas beschrieben. And our loving spiritual masters were describing that to us. Unsere geliebten spirituellen Meister, die beschreiben das. So what we were hearing from them, we will share something with you tomorrow. Also was ich von ihnen gehört habe, das werde ich morgen mit euch So teilen. now we'll do last chanting Jetzt of Mahamantra. noch einmal den Mahamantra chanten. Yes, and if you have any questions at this moment, most welcome to ask. Und wenn ihr Fragen habt, seid ihr sehr willkommen zu fragen. So, and then there will be Arati, right? Arati? Okay, as you like. After. Yeah. Okay, in the evening, late. So Prasad and Arati, right? So now chanting will be there. If you have any questions for now, before chanting, most welcome. After chanting, also most welcome. Also, wenn ihr Fragen habt vor dem Chanten, dann gerne. Wenn ihr nachher fragen wollt, auch gerne. Okay, any questions for now? Habt ihr Fragen? Ja. Oh, questions? Fragen? Hare Krishna, everything's fine? So, maybe you can tell that Bhakti first become Bhakti, and then this one, I think it's very important. Oh, Bhakti and then Vikriditam Vrajavadu Biridam Ch Vishnu. First Bhakti will come and then, okay, so Prem Prayojan Prabhu is adding something about what comes first, Bhakti, devotional service, or freedom from disease of the heart. So, Prem Prayojan hat angeregt, noch zu erklären, was kommt denn zuerst? Kommt erst Bhakti oder verschwinden erst die Krankheiten aus dem Herzen? Yeah, so the disease of the heart is lust, you know. Die Krankheit des Herzens ist Lust. Oh, Krishna is asking, Arjuna is asking Krishna, Arjuna fragt Krishna, what is that force which pushes us to act not according to our real interest? Also Arjuna fragt Krishna, was ist dieser Zwang, der uns so nach vorne pusht, Handlungen auszuführen, die nicht in unserem wahren, wirklichen Interesse sind. So you know it's bad, but still you're acting. Du weißt, es ist schlecht, what is that? trotzdem tust du es. Was ist das? Oh, Krishna is saying that is lust, or Arjuna. Krishna sagt, ja, oh, das ist Lust. Mahapapma, very, very dangerous enemy of every living entity. Ganz, ganz großer Feind eines jeden Lebewesens. Yeah, so after you chant the holy name and you hear sweet narrations of Krishna from spiritual master, what will happen? Was wird passieren, wenn du chantest und über die Spiele Krishnas hörst von einem reinen Geweihten? Then
Vikriditam brajavadu biridam cha Vishnu shraddhan vitunushrunayadanu varnayadva. Bhaktim param bhagavati pratilabhya kavam hridrogham ashvapahinati china achirena dhira. The first spontaneous devotional service will come to Als the heart. erstes kommt spontaner, hingebungsvoller Dienst. Yes, and then after, the disease of the heart in the form of lust will disappear. Und danach wird die Krankheit in Form von Lust aus dem Herzen verschwinden. Yes, because many people are worried about, oh, I have so many imperfections. So, weil viele Menschen sind so besorgt darüber, ich habe so viele Unzulänglichkeiten. Yeah, so no problem, just open the door, and the Kein Problem. light from the street will come. Öffne die Tür und das Licht von draußen. Light from outside will come. So first light will come, Also and- erst kommt das Licht and then automatically you will be able to see everything in the room. und automatisch wirst du alles in deinem Raum sehen können. You will see, oh, great mess. Oh, großes Chaos. Okay, but anyway, you have to clean. No, we can. But first, light will come. Aber als See? erstes kommt das Licht. So light is bhakti, Ja, devotional das Licht service. ist Bhakti. So you start devotional service, then everything in your life will become clear. Also wenn du hingebungsvollen Dienst praktizierst, dann wird alles in deinem Leben. Then you'll understand, well, what to do with your lust, your anger, your envy, all those things. Und du verstehst all diese Dinge, die Lust, den Ärger und alles, was da so Yeah. ist. So first, bhakti will come. So Als that's erstes kommt Bhakti. okay. Any more questions? I think it's high time to start singing again. So thank you so much to our audience and see you tomorrow. I mean, to the electronic audience, I'm saying goodbye, but we are